Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We're here today with County Santa Clara to address the future of our mass vaccination sites and acknowledge the third anniversary the other day of our first COVID case here in Santa Clara County. We have three speakers for you. We have Dr. Jeff Smith, Dr. Jennifer Tong, and Dr. Sarah Cody. We will, after each speaker, after all speakers are done, we will move to questions in English, and we'll move to other languages beginning in Spanish. We'll call on everyone for questions at that time, but we will now begin with Dr. Jeff Smith. Thank you. Thanks, Roger, and thank you everyone for coming here. What I wanted to do is talk a little bit about why we're here and why we're not here. First of all, we're here to celebrate a fabulous response that the County of Santa Clara had to the COVID pandemic, which started 3 years ago. We're not here to say that COVID is over. As a matter of fact, the virus continues to spread quite a bit. But because of vaccine preparation and because of our vaccination plan, we've now gotten to a point where at least 90% of the population of the county has gotten at least one vaccine. So because of that, the urgency for the county to have max vaccination sites and testing sites has disappeared. So we want to thank everyone that participated. We had many county employees functioning as disaster service workers who helped set up the sites. We had the 49ers open up their stadium to us. We had multiple sites, including churches and community centers throughout the county, that were able to deliver about 1.9 million doses of vaccine, which is essentially equivalent to the number of individuals we have as population in Santa Clara County. And that's better than any other county did, and we're really happy that we had such a great team. I want to thank all the doctors and nurses, all the staff that helped with the registration and everything else that was required to do. It was a monumental effort. Ended up costing us about $1 billion, and it was well worth it because we saved thousands of lives in this county by being on top of the pandemic right away and getting everyone vaccinated. I want to also say that because we stop mass vaccinations doesn't mean vaccinations are obsolete. We are stopping the mass vaccinations and testing because testing is available widely, commercially, and also from your healthcare providers and from the government. There are now home tests where there were not home tests initially when we started out. And vaccine is available through all of the pharmacies in the region. All of this availability has to do with the government supplying vaccine free to those institutions. So all healthcare systems, all pharmacies will continue to have vaccine available, and we still want people to get all of their vaccines and boosters. From the county's perspective, we continue in all 8 of our clinics to have vaccine available, and we'll continue to have vaccine available in our Valley Specialty Center at VMC. And it will be available not just to county patients or county employees, but anybody who needs and comes in after they make an appointment. So again, this is not the end of the pandemic. As a matter of fact, we're still vigorously in it, but because we've had such success with vaccinations, we think we can back off on mass vaccinations at this point. And we want to thank everybody for being involved and all their dedication to saving lives. So with that, I want to turn it over to the person who is primarily responsible for setting up, running, and organizing our mass vaccination sites, Dr. Jennifer Tong.
Good afternoon. I'm Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for Santa Clara Valley Medical Center. I stand here today feeling so proud of our community for our vaccination rate, proud of our local government for the commitment to serving our community, and proud of so many thousands, literally thousands of people who helped support our mass vaccination and testing sites, including our county staff, traveling nurses, volunteers, and multiple partners who made all of it possible. The county-operated sites will close on the following dates. Our fairgrounds testing site, the last day of operation will be February 24th. Our fairgrounds vaccination site, the last day of operations will be February 25th. Our San Martin testing and vaccination site at the county animal shelter will close on February 25th. And our Mountain View site at the San Antonio Shopping Center will close on February 28th. As Dr. Smith said, the Valley Medical Center will continue offering vaccination, including to those patients who receive care at Valley Medical Center, as well as to the general community to the extent that capacity and appointments allow. And as always, we will continue to serve the uninsured. We want to thank our partner cities who provided support in multiple ways, but predominantly in the form of locations for our county-operated testing sites. We want to thank multiple community partners who offered their locations, including our largest site at Levi Stadium, where we saw almost 14,000 patients at the peak per day. We thank our community partners who helped us reach the most vulnerable populations in our county. And we thank the multiple mobile teams who, through our emergency medical services and public health department, reached people where they were, in their communities and even inside their homes. And then personally, I want to thank all of you behind the cameras for helping us share the message, which was so crucial to get out to our community. And I thank our county leaders who led us through these challenging times and will continue to do so. Thank you. Good afternoon, everyone. I actually don't have a lot to add to the comments of Dr. Smith and Dr. Tong. Mostly, I just wanted to come also to express my gratitude and to mark this day, which is quite a transition for us. As Dr. Smith mentioned, we are still in the middle of a pandemic, but we are transitioning from a full-blown response where we have a sense of urgency every day to one where we are adapting to living with COVID. We are grateful for the immunity that's been built vaccine by vaccine by vaccine throughout the community. And we are in a better and safer place that allows us to transition from a full-blown urgent response to one that's more of a continual response embedded in our operations. 3 years ago yesterday, we held our first press conference on COVID to announce our first case. That was just yesterday. On Friday, it will be 3 years since we declared a health emergency, one of the first counties to do so. And it's been quite a 3 years. My overwhelming emotion throughout these 3 years has been one of gratitude. I want to express that in the fullest and most sincere way that I can to so many people, and that does include all of you who have come to press conference after press conference to report on this and to share information with the public, which is vital and foundational. So thank you so much. I also, throughout the last 3 years, I have many times I have been thanked for the work that Dr. Tong has done. And I just want to be clear that the brilliance behind the mass vaccination and mass testing effort is Jennifer Tong. It's really super duper extraordinary. Yes.
And of course, I want to thank Dr. Smith, just while I have you all here. He's been an extraordinary leader, mentor, and person for me over the last 3 years. Never would have made it to this day without you. So we're transitioning, but may I say, it is still incredibly important for every single person who is eligible to get a bivalent booster if you haven't. You've got the rest of the month to come to a mass vaccination site, so do it. Spread that word. Number 2, yes, you need to wear a mask indoors. I'm not going to require it. It's not required. But if you don't feel like being out sick for a week, if you don't want to get vulnerable people that you're around ill, wear your mask. Still important. How do you know when to wear a mask? Wastewater data. Forget the case data. Look at the wastewater data on the website. If the wastewater is up, put your mask on. And then all the things, other things that you know how to do. But I would say that vaccination and masking are the most important. So thank you again for coming, and we're happy to answer questions. We'll start with questions. We'll start over here with NBC. Please identify your question is for. The question is for Dr. Cody. Dr. Cody, for a long time, everyone's been talking about herd immunity. Is the fact that we're transitioning out of these mass vaccination sites an indication that we've achieved herd immunity? How can you address that? So the question is about herd immunity. We don't really talk about herd immunity anymore. What we've learned about this virus is that it continues to change and mutate, and it's sort of a dance between the immunity in the population and what the virus is doing. And it's a continual change. It's dynamic. So the way to think about it is you're more protected if you're vaccinated. If you're vaccinated multiple times and up to date, you're more protected. You're less protected if you've never been vaccinated or it's been a long time since you've been vaccinated. And that's when you need to add some extra layers, especially if the wastewater surveillance tells you that there's a lot of COVID circulating. ABC. Yeah, Dr. Cody, with especially with the announcement this week from the president moving out of that emergency state in May, I think a lot of people are thinking that this is over. And I know there's people that I've spoken with that are immunocompromised that are concerned about what that means and the importance of their protection so going forward. Right. Can you address that? So I want to be very clear. The pandemic is not over. We can't declare a day when it's over. And as we've seen, it's having a very, very long tail. We don't know when it's going to be over. What's different is how we are responding to it. And we are able to transition to a different kind of response because of the number of people who've been vaccinated or who are immune from natural infection. So I just want to sort of pull those things apart. The states of emergencies, a lot of that is about how to do things faster, how to free up funds faster, but it doesn't have to do with what the virus is doing because it's still circulating. Mercury News. Questions. First being, you mentioned that we're not fully out of the pandemic. Can you talk a little bit about what public health department's role will be going forward outside of doing small testing and vaccination? Are you dealing with people with long COVID? What about people who weren't able to access the hospital during things like Yeah. surge? Like what's the role involved? And then second question, is there any future where a mass vaccination or testing site has to be open back up? So the question is, what is the role of public health ongoing in the response to the pandemic? And we have, over the last year, transitioned a lot of the work into a program, the COVID Prevention and Control Program. So that's a way to bring it into day-to-day operations. And they continue to investigate outbreaks in congregate care facilities, to provide infection control expertise, sometimes to assist with testing, to assist with implementation of advice. And basically all of the very traditional things that public health does behind the scenes for any infectious disease,
we are continuing to do with COVID and will continue, out into the future. NBC? Oh, sorry, you're on the second. Question: is there any possibility or future of these sites happening? So is there any possibility or future of the sites having to open back up? I'm not the best person to answer that. What I could say just in general is that as the situation around us changes and when there's more risk to the public, so too does our response. And I think everyone has seen that the County of Santa Clara will do what it takes to keep the public safe. NBC? Dr. Cody, what are you seeing right now with COVID cases and also COVID in the wastewater? What we are seeing right now with COVID in the wastewater, and that really is currently our source of truth, is that all 4 sewer sheds, which cover 95% of the population living in our county, they have been drifting down. They've kind of plateaued. So they're somewhere between, they're in the medium. So not as risky as it was a month ago or 2 months ago, but in my opinion, risky enough that I still urge people to wear a mask indoors if you don't want to be exposed and infected. We'll do one last check for a final question. Anyone else? I have a question for Dr. Thomas. Yep. Finish off with you, Dr. Thomas. Doctor, can you tell us, at its peak when the Santa Clara County Fairgrounds was its busiest for vaccinations, what were some of the numbers that you were seeing per day there? And also, that's in East San Jose, and there have been concerns about getting to all communities. Now that that's closing, is there any facility that people in East San Jose can go to where they don't have to come all the way to Valley? So, at the peak of the vaccine demand matched with supply, we were vaccinating approximately 30,000 people per day across the multiple sites that the county operated. The Fairgrounds vaccination site was our second largest site after the Levi Stadium site, and that site at its peak was doing almost 3,000 vaccines a day. At the peak, we had, over 10 different locations that were operating all at once to get to that 30,000 per day when our supply and demand were at their peak. In terms of locations, many individuals who live in East San Jose do receive their primary care through our county health system. And our network of county clinics includes a location just within a block from the fairgrounds. And so our many patients in East San Jose are very familiar with that location to receive ongoing care. And COVID vaccines are becoming now part of routine health care, whereas many people should be visiting their doctors for regular visits, possibly for chronic illnesses. Healthcare providers will now be providing COVID vaccines as part of that ongoing routine health care. Thank you, everyone, for being here. That concludes the English portion of our press conference. We will now move to other languages, beginning in Spanish with David Campos. En español. Muy buenas tardes, David Campos con el Condado de Santa Clara. Estamos aquí para anunciar una transición en la respuesta del Condado de Santa Clara a la pandemia. Específicamente estamos hablando de cerrar los centros de vacunaciones y de exámenes en masa que ha tenido el condado, y esto comenzará a finales de febrero. Y estamos en esta posición debido al hecho de que hemos tenido mucho éxito en la vacunación de la población. Estamos a un punto donde el 90% de los residentes del condado han recibido alguna vacuna, lo cual nos pone en una posición de las mejores posiciones en el país. Y también estamos viendo un porcentaje muy alto de personas que han recibido el refuerzo bivalente de vacunas. Así que queremos aclarar que esto no quiere decir que la pandemia ha terminado. La pandemia todavía continúa, todavía está presente, pero lo que está cambiando es simplemente la respuesta del Condado de Santa Clara a esta pandemia,
Les estamos pidiendo al público que todavía usen este servicio. Todavía tenemos hasta finales de febrero para que puedan usar los centros de vacunación que continuarán siendo abiertos. Y también agregamos que en esta transición los proveedores médicos, su aseguranza, sus hospitales, sus clínicas van a continuar proveyendo estas vacunas a los residentes. Así que estoy aquí disponible para responder a cualquier pregunta que tengan. La doctora Cody dijo que las máscaras no son requeridas, pero se recomienda dentro de dentro de algún edificio. Si nos puedes decir más sobre eso, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Les gustaría que siguiera la gente usando máscaras? Sí, oyeron de la doctora Cody, que ha sido la persona encargada como oficial de salud pública en establecer las reglas, incluyendo las reglas acerca de las mascarillas. Como ella dijo, ahorita la mascarilla no es requerida, no hay una obligación de que una persona use la mascarilla, pero debido al hecho de que todavía está presente este virus en las aguas residuales, miramos la presencia, da ella la recomendación de que si usted está adentro de un edificio, es mejor que usted use la mascarilla, porque el virus todavía está presente y tenemos 4 áreas de aguas residuales en el condado y se mira la presencia en cada una de ellas. Y aunque la presencia no es tan grande como hubo hace un mes o 2 meses, todavía está presente. Por eso se recomienda que si usted está adentro, que por favor use la mascarilla. Y ahora estos dos sitios se van a cerrar. ¿Dónde puede la gente ir a vacunarse o hacerse exámenes? ¿Cuál es la recomendación? Primeramente, su proveedor de salud médica todavía tiene la habilidad de darle acceso a vacunas o a los exámenes. O sea que su doctor, su clínica, su hospital todavía podrá hacerlo. Segundamente, también miramos que hay farmacias donde los exámenes de COVID también son disponibles. O sea de que todavía hay acceso a los exámenes y a las vacunas, aunque este cambio ocurra por el condado. Muchas gracias. Kính thưa quý vị, sau khi đã tiêm thành công 1.9 triệu liều thuốc ngừa COVID-19 cho cư dân, hạt Santa Clara sẽ đóng cửa các địa điểm tiêm ngừa hàng loạt vào ngày 28 tháng 2 này. Các nỗ lực tiêm ngừa COVID-19 hàng loạt có thể kết thúc nhờ vào việc các nơi cung cấp dịch vụ y tế hiện nay đã được chuẩn bị sẵn sàng và việc lây nhiễm trong cộng đồng đang giảm dần. Sau khi đã tiêm thành công 1.9 triệu liều thuốc ngừa kể từ năm 2020 và là quận hạt lớn có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất trên toàn quốc trong những tháng ngày sau khi có được loạt thuốc tiêm ngừa đầu tiên, hạt Santa Clara sẽ đóng cửa các địa điểm tiêm ngừa và xét nghiệm COVID-19 hàng loạt còn lại vào ngày 28 tháng 2. Các chương trình này ngưng hoạt động vì liên bang và tiểu bang đã tuyên bố sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 và các nơi cung cấp dịch vụ y tế và các hiệu thuốc trên toàn quận hạt hiện nay đã có đủ khả năng có thể giúp cho cư dân xét nghiệm và tiêm ngừa. Quý vị vẫn có thể lấy hẹn tiêm ngừa với quận hạt tại www.sccfreevax.org cho đến ngày 28 tháng 2 này. Kể từ khi thuốc tiêm ngừa COVID-19 được phê duyệt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020, chương trình tiêm ngừa hàng loạt của quận hạt đã tiêm được hơn 1.3 triệu liều thuốc ngừa cho cư dân. Kết hợp với việc tiêm ngừa tại các phòng khám y tế của quận hạt, chương trình tiêm ngừa lưu động, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người không nhà, y tế cho nhân viên và các chương trình khác do quận hạt điều hành, thì quận hạt đã tiêm được khoảng 1.9 triệu liều thuốc ngừa COVID-19. Tổng số này chiếm
khoảng 33% tổng số liều thuốc đã được tiêm ngừa trong quận hạt trong thời kỳ đại dịch. Bà Susan Ellenberg là Chủ tịch Hội đồng Giám sát hạt Santa Clara cho biết, chúng tôi hết sức cảm kích các cư dân đã lập tức nhận ra tầm quan trọng của việc tiêm ngừa để giúp bảo vệ được cho cả bản thân và người chung quanh. Có đến hơn 90% cư dân hội đủ điều kiện đã tiêm ngừa với ít nhất một liều thuốc ngừa, một con số đáng kinh ngạc đối với tầm vóc của quận hạt của chúng ta. Hạt Santa Clara đã dẫn đầu về tiêm ngừa trong suốt đại dịch. Có thời điểm đã có địa điểm tiêm ngừa lớn nhất tiểu bang với sân vận động Levi, nơi mà có lúc đã tiêm đến trên 14.000 liều thuốc ngừa mỗi ngày. Những cố gắng lớn lao của quận hạt đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn vô số các trường hợp nhập viện và tử vong. Tiến sĩ Chad Smith là giám đốc điều hành hạt Santa Clara cho biết, với việc chấm dứt các cố gắng để tiêm ngừa hàng loạt, tôi muốn xin được cảm ơn tất cả các cư dân trong quận hạt đã từng là nhân viên cung cấp dịch vụ khi có tai ương xảy ra, đã làm tất cả các công việc từ hướng dẫn giao thông trong các bãi đậu xe cho đến được bố trí vào các phòng khám y tế lưu động. Chúng tôi đã không thể giữ được số trường hợp COVID thấp đến như vậy nếu không có sự tiếp tay hết sức nhiệt tình của các nhân viên, tình nguyện viên và các tổ chức trong cộng đồng cùng hợp tác với chúng tôi. Ngày đóng cửa của 3 địa điểm tiêm ngừa và xét nghiệm hàng loạt là cho khu vực hội chợ Santa Clara County Fairground ngày 24 tháng 2 cho việc xét nghiệm và ngày 25 tháng 2 cho việc tiêm ngừa. Ở St. Martin là ngày 25 tháng 2 và trung tâm ở Mountain View là ngày 28 tháng 2. Trước đây chúng tôi đã đóng việc xét nghiệm rồi. Quận hạt cũng đang đóng cửa hầu hết các địa điểm xét nghiệm COVID-19 vì hiện nay các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh đã rất phổ biến. Kể từ tháng 5 năm 2020, chương trình xét nghiệm hàng loạt của Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara đã xét nghiệm PCR hơn 1.6 triệu lần cho các cư dân. Bác sĩ Jennifer Tông là Phó Giám đốc Trung tâm Valley Medical Center và cũng là người đứng đầu các nỗ lực về xét nghiệm và tiêm ngừa hàng loạt của quận hạt cho biết, chúng tôi đã không thể thành công trong nỗ lực này nếu không có sự tận tâm, cố gắng của nhiều nhân viên của quận hạt, bao gồm cả những người làm việc tại Valley Medical Center. Tôi thành thật biết ơn tất cả những ai đã góp phần trong việc giữ gìn an toàn cho cộng đồng. Các nhân viên xuất sắc của quận hạt, các y tá lưu động, các địa điểm y tế của những thành phố đã hợp tác với chúng tôi và các đồng nghiệp bên Sở Y tế Công cộng. Quận hạt sẽ vẫn tiếp tục cho tiêm ngừa, xét nghiệm và cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 225.000 bệnh nhân được thường xuyên chăm sóc trong hệ thống y tế của quận hạt và cung cấp dịch vụ trong mạng lưới an toàn cho tất cả những ai có nhu cầu trong mọi khả năng tài chính và mọi tình trạng di trú. Quận hạt sẽ vẫn là nguồn giúp đỡ cho mọi cư dân qua Valley Connections, số điện thoại là 1-888-334-1000. Bác sĩ Sarah Cody là viên chức y tế và là giám đốc Sở Y tế Công cộng tuyên bố COVID sẽ còn ở lâu dài với chúng ta và chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ cho mọi cư dân, nhất là những người thuộc các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người hãy áp dụng tất cả các tầng lớp bảo vệ chúng ta hiện có được là tiêm ngừa, xét nghiệm, mang khẩu trang và làm thông thoáng để giữ gìn an toàn cho nhau trong khi chúng ta đang bước vào năm thứ tư của đại dịch này. Chúng tôi là Tôn nữ Như Hạnh, nhân viên truyền thông của quận hạt. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là phần phát biểu tiếng Hoa. 大家好，我是圣塔克拉拉县政府的 Benny Chen 张志斌。圣塔克拉拉县自2020年以来，成功的为民众施打了190万次的新冠肺炎疫苗，并且在新冠疫苗首次核准施打之后的几个月之内，就成为了全国接种疫苗数目最多的大县。在社区传播情形降低以及医疗保健机构的完善准备与因应之下，圣县的大规模疫苗接种和大规模的筛检站点将会在2月28号之前陆续的关闭。
设定这个退场的期限，也是考量到联邦政府以及加州州政府层级的新冠疫情紧急状态即将结束，而且本县的医疗保健机构和药房也都有能力为居民提供筛检还有疫苗接种的服务。目前民众仍然可以透过 www.sccfreevax.org 网站预约新冠疫苗的接种，直到2月28号为止。目前本县还在运作的3个大型疫苗注射以及筛检站点的关闭日期如下：圣塔克拉拉县县立的展览场，就是 County Fairgrounds 的大型筛检站，将于2月24号关闭；疫苗注射站将于2月25号关闭。San Martin 的大型注射跟筛检站也将于25号同时关闭。至于 Mountain View 的筛检站已经关闭了，注射站则将会在2月28号关闭。圣塔克拉拉县的大规模疫苗接种计划，自2020年12月首次有疫苗取得授权上市以来，为社区的成员提供了超过130万次的疫苗接种。如果将透过县内的诊所、县府流动疫苗接种计划、圣塔克拉谷无家可归者医疗保健计划、员工的健保，还有其他县府所营运的计划全部计算在内的话，本县总共已经提供了大约190万次的新冠疫苗接种，占新冠肺炎大流行期间全县所有疫苗接种的总数33%。而在本县有超过90%符合接种疫苗条件的民众，至少接种了1剂的疫苗。以我们县的人口规模来说，这是一个惊人的数字。在整个大流行的期间，圣塔克拉拉县一直是疫苗接种方面的领导者。我们曾经一度在 Levi's 球场建立了全加州最大的疫苗接种站，有时候每天提供的疫苗接种服务的次数多达14000次以上。在本县的广泛努力之下，还有防止无数人染疫住院跟死亡的方面呢，这些都发挥了重大的作用。而在筛检的方面，自2020年5月以来，县府卫生系统大规模新冠筛检的计划，也已经向社区的民众提供了超过160万次的 PCR 检测。诚如刚刚我们的县府执行长 Dr. Jeff Smith， 还有领导这个大规模疫苗注射跟筛检计划的圣谷医疗中心副首席医学官 Dr. Jennifer Tong 他们所说的，我们要特别的感谢县府同仁、志愿者，还有社区的合作伙伴，乃至于合作的城市，为大规模站点的设立及其他防疫工作所做的贡献。而圣塔克拉县的公共卫生事务负责人，也就是公共卫生局长 Dr. Cody， 他也表示，目前圣县的污水处理厂的污水当中，病毒的含量也有下降的趋势，这个是可喜的现象。而公共卫生局也在等候 CDC 关于每年施打新冠疫苗方面的进一步的指引。此外，他也特别的强调，疫情并没有结束，新冠病毒将会长时间的与我们共存，因此呼吁大家应该要继续的运用疫苗、筛检、口罩以及改善室内通风措施等等多重的防护措施，来确保我们彼此的安全。最后要说明的是，县府将继续的为超过22万5千名透过县立的卫生系统接受常规护理的民众，提供他们新冠疫苗接种、筛检还有医疗方面的服务，无论经济能力还有身份的状况是如何，才能够为所有有需要的民众建立起安全网。而县府也将继续的透过 Valley Connections 专线，为所有居民提供新冠肺炎相关的资源。电话是1-888-334-1000，1-888-334-1000。Next, my colleague Sharon will provide the announcement in Tagalog. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sharon Mangligot, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Pagkatapos ng matagumpay na pagbibigay ng 1.9 milyong pagbabakuna para sa COVID-19, isasarado na ng County ng Santa Clara ang mga lokasyon ng maramihang pagsusuri at pagbabakuna sa February 28.
Pagkatapos ng matagumpay na pagbibigay ng 1.9 milyong pagbabakuna mula noong 2020 at pagiging ang pinaka-nabakunahan na malaking county sa bansa sa mga buwan na kasunod ng unang pagpapalabas ng mga bakuna para sa COVID-19, ang county ng Santa Clara ay magsasarado na ng mga natitirang COVID-19 na maramihang pagbabakuna at lugar ng pagsusuri sa February 28. Ang paghinto ng mga operasyong ito ay magaganap dahil sa nalalapit na pagtatapos ng federal at estado ng mga deklarasyon sa emerhensiya na may kaugnayan sa COVID-19. At ang mga healthcare provider at mga parmasya sa buong county ay may kakayahang magbigay sa mga residente ng akses sa pagsusuri at pagbabakuna. Dahil ang mga pagbabakuna sa COVID-19 ay unang pinahintulutan noong Disyembre 2020, ang programa ng malawakang pagbabakuna ng county ay nagbigay ng mahigit sa 1.3 milyong pagbabakuna sa mga miyembro ng komunidad. Kasama ng mga pagbabakuna na inihatid sa pamamagitan ng mga klinikang pangkalusugan ng county, ang programang Mobile Vaccination ng county, ang Valley Homeless Healthcare Program, Employee Health, at iba pang mga programang pinamamahalaan ng county, ang county ay nagbigay ng humigit kumulang na 1.9 milyong mga pagbabakuna sa COVID-19. Ang kabuuang ito ay kumakatawan sa 33% ng lahat ng pagbabakuna na ibinigay sa Santa Clara County sa panahon ng pandemya. Ang county ng Santa Clara ay naging pinuno ng pagbabakuna sa buong pandemya. Sa isang punto ay nakatayo sa Levi's Stadium ang pinakamalaking lokasyon ng pagbabakuna ng estado, na kung minsan ay nagbibigay ng mahigit sa 14,000 pagbabakuna sa isang araw. Ang malawak na pagsisikap ng county ay may mahalagang papel sa pagpigil sa hindi mabilang na mga hospitalisasyon at pagkamatay. Isasarado na ang 3 natitirang maramihang pagbabakuna at mga lokasyon ng pagsusuri. Para sa Santa Clara County Fairgrounds, magsasarado ang pagsusuri sa February 24. Para sa pagbabakuna, isasarado ito sa February 25. Para sa San Martin, isasarado ito sa February 25 at sa Mountain View ay sa February 28. Sinasarado din ng county ang karamihan sa mga lugar ng pagsusuri sa COVID-19 dahil sa malawakang pagkakaroon ng mabilis na pagsusuri sa antigen. Mula noong Mayo 2020, ang maramihang programa sa pagsusuri sa COVID-19 ng County Health System ay nagbigay ng higit sa 1.6 milyong PCR test sa komunidad. Ang county ay patuloy na magbibigay ng pagbabakuna, pagsusuri at mga serbisyong medikal sa higit sa 225,000 mga pasyente na regular na inaalagaan sa pamamagitan ng sistema ng kalusugan ng county at magbibigay ng mga serbisyo sa safety net sa lahat ng nangangailangan, anuman ang katayuan ng nagbabayad o dokumentasyon. Ang county ay mananatiling isang resource sa COVID-19 para sa lahat ng residente ng county sa pamamagitan ng Valley Connections na available sa 1-888-334-1000. Hanggang sa February 28, ang mga appointments sa pagbabakuna sa COVID-19 sa county ay magagawa sa www.sccfreevax.org. Maraming salamat po.